Καλησπέρα σας. Fallout New Vegas και πάλι. Στο προηγούμενο επεισόδιο τελειώσαμε μια τελευταία δουλειά που είχαμε με τα Crimson Caravans και στρατολογήσαμε και επισήμως τη Βερόνικα. Εν τω μεταξύ έχω αλλάξει κάπως τις ρυθμίσεις. Θεωρητικά θα πρέπει η ποιότητα εικόνας να είναι κάπως καλύτερη. Ελπίζω να μου το ηχογραφήσει, γιατί συνήθως όταν κάνω τέτοια πράγματα απλά με κολλάει σε βαθμό που δεν μπορώ να το ανεβάσω. Τέλος πάντων, ο χρόνος θα δείξει. Όπως είχα πει στο τελευταίο επεισόδιο, νομίζω ότι ήρθε ώρα να επιστρέψουμε στο main quest. Πολύ χρόνο χάσαμε. Ανέβασε και λίγο το agility με implants εκτός επεισοδίου. Αλλά αυτό δεν μπόρεσα δυστυχώς να ανεβάσω κάτι άλλο που ήθελα. Δεν πειράζει, λεφτά θα βρούμε. Λοιπόν, για την ώρα έχουμε ένα ραντεβού στο Vegas. Με αυτό το ηλίθιο. Κανείς άλλος? Όχι, εντάξει. Όπως έλεγα, έχουμε ένα ραντεβού στο Vegas. Είχαμε ξαναπεράσει την πύλη, αλλά μόνο και μόνο για να σπάσουμε ένα κεφάλι. Λοιπόν, τώρα έχουμε δύο επιλογές. Η Βερόνικα δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να κάνει. Τέλος πάντων, μπορούμε να αποδεχτούμε την πρόσκληση του House ή μπορούμε να μιλήσουμε κατευθείαν στον Benny. Πάμε να γνωρίσουμε το House. Α, και για δείτε ποιος μας περιμένει. Well, howdy, partner. Good to see you again. Boss is waiting for you upstairs, so get a move on. I see you brought some friends. Sorry, partner, but they're gonna have to stay outside. Same. Come back soon now. Το Lucky 38 κάποτε ήταν καζίνο, το οποίο από ό,τι φαίνεται ο House είχε αγοράσει και για να το χρησιμοποιήσει σαν καταφύγιο. Είναι ωραία τοποθεσία, γιατί έχει αυτό το vibe εγκαταλειμμένου κτηρίου που προσωπικά μου αρέσει. Have a nice day. Where to, partner? Ο House φυσικά είναι στο penthouse. Penthouse floor. Λοιπόν, καταρχάς, Well, hello, sugar. Mr. House is waiting for you in his office. κοπέλα το αυτή είναι. I'm Jane, one of Mr. House's girls. We keep him entertained. We don't get many guests lately. Perhaps we can entertain you as well. Δοκίμασα μία φορά με Securitron. Ευχαριστώ, αλλά όχι. Αναρωτιέμαι πώς λειτουργεί αυτό. Πώς ακριβώς τον κρατάνε, πώς ακριβώς τον διασκεδάζουν. Είναι ρομπότ. Oh, there's lots of things to tell, I'm sure. There's the three families, the casinos, the other attractions. What would you like to know? Μπορούμε να μάθουμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα από την Jane. Αλλά πραγματικά το έχω απόρρια. Όσο θα προχωράμε το quest και θα δούμε ακριβώς τι είναι ο Mr. House, η απορία μου δεν θα λυθεί. Αν μη τι άλλο δηλαδή, θα καταλάβετε κι εσείς γιατί το έχω απόρρια. Όσοι δεν έχετε παίξει New Vegas. They're just new money, sugar. They might pretend they're sophisticated, but between you and me, they're not far off from tribals. Emeritus especially are just awful brutes. The chairman and the White Glove Society at least pretend to have some culture. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Όχι, όχι, η ανάλυση ήταν πολύ καλή, θα το δείτε κι εσείς. Εντάξει, οι chairman από τους τρεις είναι λιγότερο μαλάκες, γιατί βασικά μόνο Benny είναι μαλάκας εκεί πέρα. Η White Glove Society παίζει να είναι εξίσου κακή με τους Ομέρτας. Και οι Ομέρτας, ναι, θα το δείτε. Well, of course, there used to be a lot more of them. But these days, there are three open to the public. The Tops, the Ultra Lukes, and Gamora. And the Lucky 38, of course. But we're not open to the public. You're a special case, sugar.
Όπως νομίζω ότι έχουμε ακούσει, αυτές οι τρεις οικογένειες κάποτε ήταν φιλές, σαν και αυτές που υπάρχουν, έξω στην έρημο. Ο House έκανε συμφωνία μαζί τους ώστε να τρέχουν το Vegas για χάρη του και τους έβαζε στην ουσία να κάνουν cosplay το προσωπικό από αυτά τα τρία καζίνο όπως ήταν πριν από τον πόλεμο και τους έδωσε μια νέα ταυτότητα. Παρ' όλα αυτά, κατάλοιπα της συμπεριφοράς τους, ειδικά στους White Glove Society, δεν έχουν φύγει ακόμα. Well, let's see. The NCR has an embassy here, but why you'd want to go talk to a bunch of boring old politicians, I surely don't know. Oh, and the Vault 21 Hotel and Gift Shop has an adorable collection of old Vault-Tec memorabilia. And I suppose if you like neon signs, you might check out Michelangelo's sign shop. Φυσικά θα επισκεφθούμε και αυτές τις τρεις περιοχές. Anything you like, Sugar? Why, Sugar? He's the maximum utmost. If it weren't for Mr. House, we wouldn't have this fabulous wonderland of New Vegas, would we? Το όλο πλot του New Vegas είναι στην ουσία μια μεγάλη προσομοίωση κυριολεκτικά ενός τραπεζιού πόκερ και ο Mr. House αυτή την προσομοίωση, ή την αλληγορία θα μπορούσε να την πει κάποιος, παίζει όπως λέει και το όνομα το ρόλο του κρουπιέρι. Δική του είναι η πόλη, αυτός έχει βάλει τους κανόνες και οι υπόλοιποι στην ουσία παίζουν στο τραπέζι του. Σε αντίθεση βέβαια με ένα κανονικό τραπέζι πόκερ σε ένα καζίνο, η πορεία για να κερδίσει το παιχνίδι συνήθως δεν περιλαμβάνει να πυροβολήσει τον κρουπιέρι στο κεφάλι. Αλλά τέλος πάντων. Δεν είπα ποτέ ότι η αναλογία είναι τέλεια. Well, of course I am silly. Mr. House is just the smartest, most wonderful man there ever was. Why, did you know he single-handedly reclaimed New Vegas from all those nasty tribes that used to live here? Well, he single-handedly sent in his Securitrons to do it, but that counts in my book. Μάλιστα. Λογική δισεκατομμυρίουχο. Τέλος πάντων. Sugar, I may be a robot on the outside, but on the inside, my neurocomputational matrix is an exact copy of Mr. House's favorite girl. Ναι, στην ουσία έχει αντιγράψει το AI της παλιάς κοπέλας του Mr. House και το έχει βάλει σε αυτό το ρομπότ. Μάλλον δεν μπορούσε να βρει κάποιο καλύτερο σώμα. Τέλος πάντων. Mr. House has a lot of needs, Sugar. I take care of all of them, and a lady doesn't kiss and tell. Τόσες πολλές απορίες. Then maybe you shouldn't pry into a lady's particulars. Hmm? Στην πραγματικότητα θέλω να μάθω. Anything you like, Sugar? Πολλές απορίες. This is the Lucky 38 Resort and Casino, or it used to be. Mr. House has kept the place locked up tight for ages now. Nobody comes in or out. Why, I'm a Robco PDQ 88B Mark I Securitron, you silly goose. We're the finest in personal civil robotic security on the market. Τόσο πολύ που apparently έχουν επιζήσει τα μόνο στο Mr. House. Δεν θυμάμαι να υπάρχουν πουθενά το συγκεκριμένο μοντέλο στη σειρά. Not many people know this, but Mr. House is one of the world's biggest collectors of antique snow globes. If you happen to find any out in the wasteland, you can bring them to me, and I'll add them to his collection. You'll get a reward, of course. In fact, one of Mr. House's favorites went missing when we moved the collection. If you have a look around the Lucky 38, you might even find it. Σίγουρα θα το ψάξω αυτόν και εκτός επεισοδίου, γιατί δεν είμαι ακριβώς σίγουρος που είναι. You do? Oh, why, that's just wonderful. I'll take it and put it with the rest of the collection. 2.000 bottle caps. Αυτά είναι. Έτσι. Νομίζω ότι με αυτά μπορώ να αγοράσω και άλλο implant. Και αυτός είναι το μεγάλο τυρί, ο Mr. House. Ένα λεπτό. Alright, back. Παρεπτόντως, τι πιστεύετε ότι ακριβώς ότι είναι ο Mr. House? Όσοι δεν έχετε παίξει New Vegas, σκεφτείτε το λίγο. This meeting has been a long time coming, hasn't it? You've come a long ways.
literally and, I suspect, figuratively as well. Mm-hmm. I have to ask, now that you've reached your destination, what do you make of what you see? Κανείς ποτέ δεν μπορεί να τον κατηγορήσει πάντως ότι είναι ταπεινός. Of course you haven't. Vegas always was one of a kind. What you see down on the strip is just a fraction of the city's former glory, and yet, more than an echo, I preserved its spirit. Or perhaps you were referring to the Lucky 38? The years haven't been kind to her, but still she manages to impress. Η αλήθεια είναι ότι το Vegas είναι εντυπωσιακή τοποθεσία. Ακόμα και μετά από όλα αυτά. Oh, don't be coy. You've been playing a high-stakes game ever since Victor dug you out of the ground. Don't be afraid to admit it. To be fair, έχουμε σκοτώσει περίπου τη μισή Νεβάδα αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει και σκοπεύουμε να σκοτώσουμε την άλλη μισή. The business is this. One of my employees has stolen an item of extraordinary value from me, and I want it recovered. Ναι. Simple enough. Μπορείτε να φανταστείτε ποιο ακριβώς είναι αυτό το αντικείμενο, έτσι. Το πλατινένιο chip το οποίο έπρεπε να παραδώσουμε. Φυσικά. Spoilers. My only concern is the recovery of the platinum chip. What happens to Benny, I leave to your discretion. Oh yes. When you bring the chip to me, I will pay you 4 times the delivery bonus stipulated in your contract. How's that? Δυστυχώς δεν έχω και τον barter για να το ανεβάσω κι άλλο. Δεν πειράζει, 1000 caps είναι εντάξει. Well enough. Return to me when you have the platinum chip in your possession. Any final matters for us to discuss? Πάρα πολλά. Ο Χάος είναι πολύ ενδιαφέρον NPC. Έχει μεγάλα πλάνα και μπορεί να πει και πάρα πολλά πράγματα για την προπολεμική Αμερική. What did you wish to know? Benny has led the chairman ever since I recruited his tribe 7 years ago. Until his recent misbehavior, I'd planned to make him my protege. Maybe if I'd begun grooming him sooner, none of this would have happened. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια παρεπιπτόντως. Η κατάσταση στο New Vegas είναι πολύ πρόσφατη. 7 χρόνια. Πριν από τα 7 χρόνια, το Vegas από πάνω ήταν ερείπια, ζούσαν οι tribals και από κάτω τον The Vault 21. Το οποίο θα πάμε και εκεί πέρα. Ένα κομμάτι του παραμένει ακόμα. To achieve my aims, I require a capable human agent to perform certain tasks. Αυτός ήταν ο ρόλος μας. I knew Benny was ambitious, even ruthless, but I believed he would do the job so long as he was incentivized appropriately. Obviously, I miscalculated his drive for supremacy, but in any case, you've come along, a more than suitable replacement. Surely, η ιστορία δεν πρόκειται να επανεληφθεί έτσι, Χάος. Όχι, βέβαια τα έχεις υπολογίσει όλα. Anyway. Στην πραγματικότητα έχουμε την επιλογή άμα θα παίξουμε το παιχνίδι του ή όχι, φυσικά. I have to think that he found out about the platinum chip and mistakenly convinced himself that he could use it to his own ends. One of the problems of a tribal workforce, I'm afraid. No intuitive understanding of how complex technologies can be. Why didn't Victor intervene sooner, you mean? Έχει ένα point. Good Springs is a bit too far away for me to reliably control a Securitron agent by remote. I can send and receive packets of data at best. Victor's combat algorithms determined the proper course of action. Benny and his thugs were more than a match for a lone Securitron. Ναι, όποιος When πρόσεξε... he alerted me, I instructed him to approach the site after Benny and the others had departed. Όποιος πρόσεξε το τι έγινε στην οθόνη αυτή τη στιγμή έχει μερικά προβλήματα συνδεσιμότητας. Είναι αλήθεια. What else did you want to know? Θα περίμενε κανείς ότι θα είχε λύσει το πρόβλημα μέχρι τώρα. Από την άλλη, βέβαια, δεν είναι ότι μπορεί να συντηρήσει εύκολα τα συστήματα. It's a very special item. There's nothing else like it in the entire world. It was lost a long time and difficult to find. That's all you need to know about it for this stage of our enterprise.
Fulfill your contract, deliver the chip, and good things will come your way. Φυσικά το Platinum Chip έχει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ένα απλό chip καζίνο. You might keep an eye out for any computers that Benny's been using. Maybe even a computer lab of some sort. Μας έδωσε ένα μικρό hint, αλλά θα μάθουμε περισσότερα όταν το επιστρέψουμε, τουλάχιστον όταν θα ολοκληρώσουμε την επόμενη μας αποστολή. You realize you were just one of many couriers. The rest of them, dummies, so to speak. Add to that many thousands of caps worth of mercenary protection to screen your avenue of approach. Had I used an armed caravan to transport the chip, I might as well have been announcing to the world, this is important, attack this. I didn't want to attract the attention of groups like the Great Khans or the Brotherhood of Steel. Alas, the real threat was closer to home. Ό,τι μας είχαν πει δηλαδή και ό,τι μας είχαν πει δηλαδή και όλα και στο πρακτορείο, ότι ήταν μια σειρά από αντικείμενα, όλοι οι υπόλοιποι το παρεδώσανε και εμάς χτυπήσανε. Που σημαίνει ότι ακριβώς στην πραγματικότητα το πλάνο του είχε καραφωθεί με κάποιον τρόπο. Ο Μπεν ήξερε που να χτυπήσει. Οι υπόλοιποι παρέδωσαν τα αντικείμενά τους. Frontal assaults on casinos, not good for business. In any case, Benny would see it coming, and all he'd have to do is hold the chip up and point a pistol at it. Our foremost advantage is that Benny doesn't know that I know he has the chip. Let's not squander it. All right. What else did... Ποιος ακριβώς είναι? I am Robert Edwin House, President, CEO, and sole proprietor of the new Vegas Strip. I oversaw the city's renovations starting from 2274 onward. The three families are my employees. Before the Great War of 2077, I was the founder, president, and CEO of Robco Industries, a vast computer and robotics corporation. Επίσης τόσο μεγάλο εγώ που έχει το δικό του βαρυτικό πεδίο, αλλά τέλος πάντων. Ναι, δεν φαίνεται για άνθρωπος, αν και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιζήσει κάποιος από τον πόλεμο. Ο πιο άκομψος είναι ένα σεγκούλ. Don't let the video screens and computer terminals fool you. I'm flesh and blood, not silicone. I see you've made a study of the topic. My knowledge of the science of longevity would fill several textbooks. Perhaps after a decade or two of economic reconstruction, I can commercialize these technologies and offer them to others, such as yourself. Θα δούμε αργότερα πώς ακριβώς έχει μείνει ζωντανός. Let's just say it was very costly. But I was willing to make the sacrifices longevity entailed, financial and otherwise. We can discuss this in greater detail at another time. Suffice it to say that when my Securitrons detected NCR scouts at Hoover Dam, I took action. I recruited a tribal force to supplement my Securitrons and renovated the Strip just in time to welcome the NCR as it marched into the region. Instead of war, a treaty was negotiated and the money started to pour in. Yep, στην ουσία το New Vegas είναι τουριστικό θέρετρο για την NCR. Ή κάτω από τον χάος και δεν θέλει να το αλλάξει αυτό. What else did you want to know? Του δίνει και λεφτά για να κηρυθεί. Του δίνει και soft power επίσης για να κάνει πιο δύσκολο την NCR ή κάποια άλλη δύναμη να κηρυθεί εναντίον του. Και φυσικά έχει και hard power γιατί τα ρομπότ του έχουν πολύ βόλο, έχουν χειροβομβίδες. Δεν είναι ακριβώς εύκολη στόχη. It's understandable that you'd be curious about this topic, but we'll hold off until the platinum chip has been recovered. Yeah, damn it. What else did you want to know? Δεν είναι ότι μπορείς να μιλήσεις. Τέλος πάντων, πού τον βρίσκω? It won't be easy. Benny is always surrounded by at least 4 bodyguards, except when he's in his private suite on the 13th floor of the Tops. Αυτό είναι χρήσιμο. If you were to approach Benny in public,
you might be able to leverage his fear of exposure to make him agree to meet with you in private. Ναι, αυτή είναι η τακτική που θα χρησιμοποιήσουμε. It's more complicated than that. The chairmen share what you might call a tribal affinity. Look for a man named Swank, Benny's second-in-command. He's always been a reliable, if unimaginative, employee. Do your best to convince him that you're working under my auspices. If you have evidence of Benny's crimes, show it to him. Γενικά είναι καλή ιδέα να μιλήσει στο House πρώτα, γιατί έχει πολύ καλή εικόνα της κατάστασης στο καζίνο του Benny, και όπως θα δούμε δεν έχει τέλεια εικόνα, και αυτό, μπορεί και να γίνει σημαντικό. Sneaking into Benny's suite on the 13th floor would be very difficult, but not impossible. There might be guards. Certainly there'd be a sturdy lock on his front door. Έχω ένα συμπάθειο το lockpicking και έχω και 4 stealth boys. Νομίζω ότι θα είναι μια χαρά άμα θέλω να πάρω αυτή την εναλλακτική. Τίποτα, αυτό. Well enough. Be on your way. Και αυτό λοιπόν είναι το σπίτι του House. Από ό,τι βλέπετε λιτό μέρος. Όχι πως έχει και ανάγκες στην κατάσταση που είναι. Ίσως θα μπορούσα να του τσιμπήσω κάτι για αυτό το side quest με τα... Αλλά τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι και πόσα πότε χρειάζομαι. Τέλος πάντων. Φυσικά το δύσκολο τώρα από τώρα. Congratulations, partner. The boss has instructed me to comp you to the high roller suite. You can bring your friends too. Be like a little clubhouse for the gang you put together. Just bear in mind, you're the only one gets to see the boss. Any friends you got, they can wait in the suite. Enjoy the dates, partner. They're plenty fancy. Ακριβώς. Το προεδρικό δωμάτιο θα είναι καινούργια μας βάση. Εκτός επεισοδίου θα μετακινήσω και τα αντικείμενα από την Όβαγα εκεί πέρα. Όταν θα αφήνουμε κάποιον companion θα πηγαίνει εκεί πέρα αντί για όπου αλλού πηγαίνουν. Λοιπόν, νομίζω ότι το καζίνο είναι το επίπεδο. Ναι, αυτό είναι. God damn it. Οκ, χειρισκόπινγκ ότι δεν θα ξανακρασάρει. Hey, you there. I have a message for you. It's from Ambassador Crocker. Very important. Here you go. Ναι, ό,τι πεις. Αυτό θα μας ανοίξει το questline για να συμμαχίσουμε με την NCR. Aw, just when... Έντι και εσύ το ίδιο. Ωραία. Αυτό λοιπόν το Vegas. Καζίνο νούμερο 1, Γκομόρα. Στην πραγματικότητα είναι ένα τεράστιο μπουρδέλο. που και που έχει κανένα τραπέζι για blackjack. Back again? Need a weapon for an emergency? Mr. Holdout's your guy. Απλά θέλω να φλεξάρω, δεν σε χρειάζομαι καν. Stay safe. Με τα stats που έχουμε δεν νομίζω ότι ο τύπος μπορεί να μας κάνει τίποτα. Τι θα σου πει, λάθος πόρτα. Από εκεί παίρνω πια μέσα. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί έχουν βάλει 8 εκατομμύρια πύλες. Προφανώς για να είναι πιο ελαφρύ στο τρέξιμο. Γιατί δεν βλέπω. I had dinner at the Ultra Lux the other night. I told them my steak tastes funny. They said it was a clown. I ate a person. I've been married for 17 years. Αυτό είναι ένα πράγμα που υπάρχει.
I told my wife, she's good looking for a ghoul. It's just too bad she's not a ghoul. Ay, ay, ay. Okay, αυτό είναι pathetic. I love these robots with their friendly little policeman faces. Sure, they still rough you up, but they look so happy. Το μοναδικό του κοινό είναι αυτός ο τύπος. 17 years. If my wife ever finds out, she'll kill me. No! Hey, come on, pal. I'm trying to put on a show here. Σε ποιον? Σε ποιον? Στο ρομπότ? Τι μαλάκας. All right, but make it snappy, kid. This isn't exactly a lucrative career enterprise here. Μη μου πεις. Κόμεντι, όχι, ας το πούμε έτσι. If you believe my mother, since she first laid eyes on me, first thing she said was, boy, that's a funny-looking kid. I guess I got a face only a mother could love, because no one else would give me the time of day. Hey, maybe you can help me. See, I can never tell when it's lunchtime. Breaks better than a shot. Less chance of lead poisoning. Hey, if you know any gigs hiring, I'll work cheap. Real cheap. I'll take peanuts. I'll take the shells. Ναι. Τον λυπάμαι. The name's Knight. Billy Knight. And this here's what a lifelong career in comedy will get you. Oy. Τουλάχιστον έχει αυτογνωσία. That's exactly my point, kid. Exactly my point! Sure, later. Ευτυχώς δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε λίγο, γιατί boy howdy χρειάζεται βοήθεια ο τύπος. Λοιπόν. Καζίνο νούμερο 2, The Tops, που ακριβώς είναι? Αυτό είναι νομίζω. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Είναι το μέρος που θα βρούμε τον Benny. Καζίνο νούμερο 3, Ultralax. Με αυτός τους τύπους θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω σε ένα side quest. Είναι το πιο κυριλέ καζίνο, με τους πιο πολιτισμένους, πώς να τους πούμε τώρα, ιδιοκτήτες. Δεν είναι ακριβώς σωστό, στην πραγματικότητα όλα αυτά ανήκουν στο χάος. Προσωπικό, ας πούμε προσωπικό. Και επίσης το πολιτισμένο είναι debatable. I hope you're doing well, friend. Θα δούμε περισσότερο όταν θα έρθει η ώρα. Hey, fella, welcome to the Tops Hotel and Casino. I'm gonna have to ask you to hand over any weapons you might be carrying. Smooth and easy, just the way I like it. Don't worry, they'll be as safe as kittens till you're ready to leave. Oh, and a friendly word of advice. If you happen to stumble across any weapons during your stay here, well, just don't wear them openly. You dig? Now that we got that little business out of the way, what can I do to make your Tops experience the tops? Λοιπόν, σε κάθε καζίνο προφανώς θα μας παίρνουν τα όπλα μέσα. Όπως μας είχε προειδοποιήσει και ο τύπος με το μουσι που μιλήσαμε. Βέβαια, με τα stats που έχουμε δεν θα χρειαστούμε ιδιαίτερα. Τέλος πάντων. Everything your little heart desires, that's what. You like gambling? Boom. Either one of the main hallways has cards, slots, you name it. Hungry? Thirsty? The restaurant just off the left-hand hallway has the best food and booze in Vegas. Or maybe you'd rather take in a show. The Aces Theater upstairs always has hot acts raring to go. Check it out. Το Tops είναι το πιο κλασικό καζίνο Vegas από τα τρία. Δηλαδή ναι, έχει μια μίξη ανάμεσα στα τρία, δεν θυμίζει ούτε τελική μαφία ούτε μάτια ερμητικά κλειστά. Και Have a good time, baby. Είναι, παρόλο που ο Μπένι ανήκει σε αυτούς, είναι αυτοί με τους λιγότερους σκελετούς στην τουλάπα τους. Παραδόξως. Δεν αξίζει για την ώρα να παίξουμε στο τραπέζι, γιατί το λάκ μου είναι υπερβολικά χαμηλό. Θυμάστε πως στο προηγούμενο παιχνίδι υπήρχε ένα stat το λάκ και το gambling. Τώρα σε αυτό δεν υπάρχει gambling, όπως θα έχετε δει, και οι πιθανότητες εξαρτώνται από το λάκ. Με λάκ 5 που έχουμε εμείς, οι πιθανότητες μας είναι οι πραγματικές πιθανότητες. Που σημαίνει ότι χάνουμε, γιατί αυτά τα παιχνίδια προφανώς είναι φτιαγμένα για να χάνει ο πελάτης. Και για δείτε ποιος είναι εδώ. Πάμε να του πούμε ένα γεια. What in the goddamn? Let's keep this in the groove, hey? Smooth moves, smooth. Smooth. Hello. The guy everyone saw go in the Lucky 38, that was you? Oh, shit. Πασκάρφος σημείωσε πέρα στο κεφάλι. Και τώρα έχουμε έρθει μπροστά του, παρέα με ένα μέλος του Brotherhood of Steel και ένα ρομπότ. Ναι. Και εγώ θα είχα χεστεί πάνω μου. I hit what I was aiming for. Guess you had brains to spare.
or are you just thick-skulled? Μάλλον το δεύτερο. Either way, baby, this is good news. Maybe I can finally sleep at night, knowing you didn't die. What say you and me cash out? Go somewhere more private-like. Any questions you got, I'll answer. Ναι. Στην πραγματικότητα, ναι. Θα δείτε σε λίγο πώς ακριβώς θα πάει. It can't work like that, baby. Not out in public like this. You really need me to spell that out? Και εσύ πραγματικά πρέπει να σου πω γιατί ακριβώς δεν θέλω να σε ακολουθήσω κάπου απομονωμένος. Άντε φέρε το πίσω ρε μαλάκα. I can't do that, baby, and you know it. There's a lot of angles to this caper. Complexities aplenty. But plenty of action, too. Enough for both of us. But we don't jabber about that out here in public. Like I said, we should be talking somewheres private. Λοιπόν, το να το επιδοθούμε εδώ πέρα θα είναι ανούσιο. You want a reason? How about 4? They're called bodyguards, and every one of them is packing. Me too, so baby makes 5. Νομίζω ότι τους έχουμε. Add to that, every chairman in this joint is armed, and not with some holdout pea shooter like maybe you smuggled through security. Anyhow, baby, you didn't come here for vengeance. You came to get clued in. Like I said, we should be talking somewheres private. Okay, για να δούμε τι έχει στο κεφάλι του. To start, I'll comp you the presidential. Best suite in the house. You deserve a taste of the VIP lifestyle. I'll hang out down here for a while to make everything look business as usual, then come to you. Any questions you got, I'll answer. Ναι. Guaranteed. Bullshit. If that's what it takes to win your trust, that's what it takes. Follow me. Κάπως καλύτερα. Έλα τώρα. Από όλα τα μέρη μιλάμε που το παιχνίδι θα βρήκε για να πάθει πολλαπλά εγκεφαλικά, έπρεπε να το πάθει εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούσε να μου κρασάρει 4 φορές όταν απλά καθάριζε ένα εργοστάσιο. Έπρεπε να γίνει εδώ. Crying out loud. Α, προσέξτε κάτι. Νομίζω δεν έχουν τσεκάρει ακόμα τη Βερόνικα. Anyway, για να δούμε τι έχει στο κεφάλι του baby. Όπως είπες και εσύ, χοντρό κεφάλι. Yeah, hello. Well, serves me right for using a 9mm. Once you were vertical, how'd you track me down? Ναι, δεν ήταν και πολύ δύσκολο. Look at me, a big leaguer, so I claim, making all the mistakes of an original loser. I guess that's enough scratching around at first base. Tell me, which way is the wind gonna blow? To be fair, δεν χρειαζόταν εκεί τόσο πολύ το αναπτήρας. Με αυτό το ηλίθιο κουστούμι που φοράει θα μπορούσε να το αναγνωρίσει οποιοδήποτε όσο θα κινούμασταν προς τα μέσα. Αλλά ας το μιλήσουμε λίγο γιατί έχει πολλά πράγματα να πει. You got questions, I got answers. It's the house edge, baby. Literally. It's what Mr. House needs to stack the odds in his favor. Yep. It's some kind of data storage device, dig? So it's the data on the chip that's platinum, not the chip itself. Trouble is, the chip don't fit any computer I've found. Must require special hardware. Αυτός είναι και ο λόγος που μας έλεγε να κοιτάμε τυχόν υπολογιστές και τα σχετικά. Μπαίνει σε ένα πολύ συγκεκριμένο υπολογιστή και πραγματικά είναι αυτό που χρειάζεται το House για να ανατρέψει την όλη κατάσταση και να πάρει πραγματικά τον έλεγχο. It has something to do with the Securitrons. I know that much. Upgrades their hitting power and gives them heft. Might be slightly useful if you're looking to defend the Strip from Caesar's Legion or the NCR. Or maybe both. Ναι, ένας στρατός από ρομπότ είναι αρκετά χρήσιμος απέναντι σε βλαμμένους που το παίζουν Ρωμαίοι με εξοπλισμό από ένα κατάστημα σπορ και javelins και απέναντι σε ένα φτηνοκόπη του Αμερικάνικου στρατού. Baby, ease off the gas. The chip belongs in the hands of someone who can use it, as in me, not you. Μόλις παραδέχτηκες ότι δεν μπορείς. But the chip sticks with me. Ναι. Μόλις παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί. Αλλά τέλος πάντων. You help me and before long the chairman will rule all of Vegas, dig?
with enough robot muscle to back it up. You'll get a sweet, juicy cut of that action. But until that day comes, I'll keep you on retainer and pay bonuses for special missions. How's that sound? Αυτό είναι το πλάνο του Μπένε στην ουσία. Στην ουσία να σφετερίσει τον Mr. House χρησιμοποιεί το στρατό του με τα ρομπότ. How else can I clue you in? Έχει και άλλα πράγματα να μας πει. Yeah, it's a tricky world out there. I'll tell it to you straight. Μ' αρέσει γενικά να ξελώ τους διαλόγους. A good cat to swing with, or was until he stopped mewing. It was House's big idea to resurrect the Strip. He recruited the three families as muscle, showed us how to set up casinos, negotiated with the NCR. None of this in person, mind you. Did all of his talking through those Securitrons of his. But lately, his silence is deafening. The robots collect House's share of the take every week and life goes on. Ain't exactly what I'd call leadership. Αυτό θα το ξανακούσουμε, ότι γενικότερα όλοι είναι δυσαρεστημένοι με το γεγονός ότι ο House κάθεται στο καζίνο του μέσα, δεν μιλάει σε κανένα και απλά στέλνει ένα ρομπότ όπου και που για να κάνει την τουντούκα. Επίσης, ένας ακόμα λόγος που ο Μπένι πρέπει να πεθάνει είναι η αργό που χρησιμοποιεί. Είναι ορισμός του cringe ο τύπος. Sorry. We're the definition of cool, baby. We know how to swing. Folks come to us to learn how to enjoy themselves. Of the three families, we're the only ones with the heart and savoir-faire to run the strip on our own. Είσαι το ακριβώς αντίθετο του cool μιλάμε. Μίλα σαν άνθρωπος. A tribe of finks. Every single one of them is a degenerate. Mark my words, they're playing an angle. How do I know? They always are. Μπορεί να έχει δίκιο, μπορεί να έχει και άδικο. Θα το δούμε. Personally, they give me the heebie-jeebies. There's such a thing as being too polite. If I may this, my pleasure that. Don't get me wrong, that resort of theirs is strictly ring-a-ding. But my guts say, don't go in the basement. Once again, μπορεί να έχει δίκιο, μπορεί να έχει και άδικο. Θα το δούμε. A nation of meddlers trying to muscle in on our action. Well, we got muscles too. And smarts besides. Only reason the NCR hasn't busted up our scene is they're a little afraid of Mr. House, and a lot afraid of Caesar. If the NCR beats the Legion at Hoover Dam, they'll turn on us and claim the Strip. And we don't have the muscle to beat them. Not yet. Meanwhile, they're all that's keeping Caesar's Legion at bay. Plus, NCR soldiers and citizens are our best customers. It's complicated. Βασικά έχουν αρχίσει ήδη να πικίζουν το Vegas και να φέρονται σε στρατός κατοχής. Δεν περιμένουν να κερδίσουν τη Caesar Legion για να γίνει αυτό. Worst of the worst. A tribe of degenerate losers led by a creep. They crucify people for kicks, slaughter whole towns. The NCR beat them at the dam 3 years ago, but that didn't stop them. They spent the meanwhile gathering strength. They're gonna try to take the dam again real soon, and if they do, Vegas as we know it will cease to exist. Ξέχασα τα κομμάτια που είναι επίσης δουλέμποροι, ότι χρησιμοποιούν ένα στρατό από παιδιά και σαν να μην έφτανε και αυτό ότι είναι απλά ότι είναι και υποκριτές. Και μισογίνηδες επίσης. Broad strokes, change in management. Αυτό. The Securitrons are where it's at. I need a way to control them and a way to beef up their hitting power. I get those two ducks in a row, Vegas can defend itself versus all comers. NCR, Caesar's Legion, it won't matter. Baby, the odds may look long, but that's just because we ain't done rigging them. I won't toss the dice until we are. I've gleaned a lot working with Mr. House. He was a good cat to swing with. I still got a lot to learn, but it's coming together. Φιλόδοξος πάντως. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Baby, do you not understand the level of game here? What I did to you was rotten. But if you think House, the NCR, or Caesar won't kill to put Vegas in their pocket, I really did blow out your brains. Ναι. Δεν έχει άδικο. It's a game, and games have winners and losers. I prefer the former. How about you? Αυτό το κάνει λίγο το αρχίδι, αλλά δεν έχει άδικο σε αυτό.
Something else you wanted to know? Απλά σημαίνει ότι και άλλοι είναι μαλάκες. Like I said, once the chairmen are running Vegas, you'll get a percentage. Until then, I'll pay you a retainer and bonuses for special missions. Στην ουσία ο Μπεν θέλει να γίνει quest giver. Μπορούμε να γίνουμε μαλάκες, μπορούμε να ξεκινήσουμε να παίζουμε ξύλο, μπορούμε να το παίξουμε δύσκολο ή μπορούμε να παίξουμε μπάλα. Για να δούμε πού θα καταλήξει αυτό. Jackpot, baby. Καταρχάς σε λεφτά. Here's a start on your retainer. Don't spend it all in one place, and the prez is yours for as long as you want it. When you're ready to saddle up, come find me down on the casino floor and we'll plan the next step of this caper. Ring-a-ding, baby. Ta-ta. Τα-τα και σε σένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκαμε μια ωραία ειρηνική λύση. Τίποτα δεν πρόκειται να πάει στραβά. Και από εδώ και μπρος, λοιπόν, παιδιά, το βασικό quest θα είναι να ακολουθούμε το δρόμο του Μπένι. Ίσως υπάρχουν αναταράξεις στην πορεία, θα δούμε πώς θα καταλήξει. Αλλά ναι, ο Μπένι θα είναι ο βασικός quest giver. Για την ώρα πάμε να παίξουμε λίγο μπιλιάρδο. Oh no! Ποιος δεν μπορούσε να το σκεφτεί αυτό. Να ζεις ακόμα, μπράβο. Όχου. Θέλω κάτι πιο βαρύ. Οκ, μπορώ να τους κερδίσω, αλλά τελικά ίσως έπρεπε να πάρω ένα μαχαίρι, κάτι τέτοιο. Θα τελειώνει πιο γρήγορα. Ωραία. Κάτσε. Άγαμο, το με πρόλαβε. Μάλιστα, ποιος θα το σκεφτότανε. Ναι. Μία από τις αγαπημένες μου ατάκες. What the fuck? Well. Καταρχάς, όπως κάνουμε πάντα, θα κάνουμε μια μικρή λαιλασία στο χώρο. Μας το αξίζει. Α, για δες. Yep, το ανάρμο το ανεβάζω σιγά σιγά. Τώρα το πάω πιο πάνω, δεν θα μου κάνει κακό. Όπο. Πάντως πρέπει να το παραδεχτώ, έχει καλά πράγματα εδώ μέσα. Well, ποτέ δεν μπορείς να έχεις αρκετά implants. Α, και εσύ το ίδιο. Ας το πούμε αποζημίωση. Λοιπόν, τώρα μπαίνει κάπου ξέφυγε. Ίσως τον βρούμε εδώ μέσα. Δεν νομίζω, αλλά πρέπει να έχουμε μια ελπίδα στη ζωή μας, έτσι. Για να δούμε στο μεταξύ υπάρχει κάτι άλλο. Ένα φάρμακο, κάτι τέτοιο. Έχω μερικές σφαίρες στο μπισινό μου αυτή τη στιγμή. Ναι, θα προτιμούσα να ήταν το locksmith. Δεν νομίζω ότι χρειάζομαι κάτι άλλο από όλα αυτά. Well. Φαντάζομαι δεν μπορούμε πάντα να έχουμε αυτό που θέλουμε. Εντάξει, δεν πειράζει, μόνο και μόνο το βιβλίο καλό ήταν. Ξέχασα τίποτα άλλο. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Δεν θυμάμαι να έχω πει πότε στην αίθουσα συνεδριάσεων. Νομίζω ότι στα προηγούμενα παιχνίδια απλά μου ξέφυγε. Τέλος πάντων.
Για να βρούμε αυτό το Swank, όπως το διάλογο λέγεται. Hey, there's the high roller. Ευτυχώς από ό,τι φαίνεται οι υπόλοιποι chairmen δεν έχουν καταλάβει το τι τρέχει, γιατί δεν μας κυνηγάνε με ενόπλητη πολυβόλα αυτή τη στιγμή. Πού είναι ο Swank, ρε παιδιά? Κάτσε. Νομίζω δεν είναι πολύ μακριά. Hope Swank's smarter than Benny. Swank, ναι. Αυτός. Α, να το να. This is just swell. Benny vamooses and I'm left holding the bag. What do you need, kid? Βοήθεια. I saw him heading for his suite just a few minutes ago. Looked like a fox that just got caught in the hen house. Maybe you'll catch him there. Ain't been on the strip long, have you, pal? Name's Swank. This is my joint. Yeah, well, that's the way it used to be. Now that Benny's gone, it's just me in charge. Και είναι και λίγο μαλάκας από τον Benny. Τουλάχιστον δεν θέλει να μας δολοφονήσει. You might have a jaw at Tommy Torini up in the Aces. He's always looking for talent scouts. Φυσικά και θα τον επισκεφθούμε πριν φύγουμε. Sure, kid, sure. What can I tell you? Creepy bunch of cats, you ask me. Ah, sure, they act all polite and civilized, but there's something off about them, you dig? Don't get me wrong. That resort of theirs is ring-a-ding. But my guts say, don't go in the basement. Τι διάλο. Από τον Benny το κλέψε αυτό ή ο Benny το κλέψε από αυτόν? Sure. Ah, they're a shifty pack of rats. If I were you, I'd keep one hand on my wallet and the other on my gun whenever they're around. House is an all-right kind of guy. Sure, he keeps a pretty tight grip on the reins, but Vegas is a wild horse. You can't just give her her head. Without Mr. House, we'd still be wearing gecko skins, poking around the ruins with pointy sticks and scalping people for giggles. Ναι, δεν ήταν απλά επιζώντες, ήταν τράπεζα με κανονική αυτή. Man, we're only the coolest cats on the whole strip. We've been here the longest, we got the swinkiest digs, and we got caps rolling in like the tide. Everybody loves the chairman, because we show him a simple good time, no strings attached. Αν μόνο κόβατε την αργό. Sure, kid. Oh boy, those clowns. Listen up, kid, and listen good. I don't care how many fancy Latin names he gives himself, a thug ain't nothing but a thug. Warlords and emperors? Don't make me laugh. At least they got enough brains to stay the hell out of New Vegas. Mr. House would clean their clocks. I hear they got their act together out west. Like a real old-time country, they tell me. Nah, maybe that's true and maybe it ain't. But Vegas is a whole new scene. Those Bear Flag boys better step light unless they want a knuckle supper. Αν κατάλαβα καλά, οι NCR εντωμεταξύ δεν έχουν τον πλήρη έλεγχο ούτε καν στην Καλιφόρνια. Σίγουρα τον είχαν στο Fallout 2. Αλλά ακόμα νομίζω δεν έχουν τον πλήρη έλεγχο. Sure, whatever. The tops? Yeah, sure, you want the nickel tour? Old Swank's happy to oblige. We got everything you could want. Slot machines in the back, cards and roulette in the front, fine entertainment upstairs in the Aces Theater. And all with your security personally guaranteed by the chairman and Mr. House's own Securitron police. It's the tops. Ooh. Yeah. Αυτός ήταν Swank, εν πάση περιπτώσει. Για την ώρα μας έχουμε κάτι πιο σημαντικό από την μπάρλα. Για να δούμε πού ακριβώς είναι ο... Όχι, δεν θέλω να πάω ακόμα στο Mr. House. Δυστυχώς ο Benny ξέφυγε. Αλλά όσο μπορούμε να βρούμε κάτι ενδιαφέρον ψάχνοντας τα πράγματά του. Πρέπει βέβαια να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ένας από αυτά τα σανσέρ είναι. Να ξέχασα τα ελληνικά μου. Τέλεια. Αυτό είναι. Έλα. Αυτό είναι, νομίζω ότι απλά μπήκα σε ένα άκυρο δωμάτιο. Αγγίες άμα θέλουμε να πάρουμε λίγο XP, αλλά ποιος σχέστηκε.
Ναι, ίσως είναι αυτή η τεράστια πόρτα. Για να δούμε. Το security πίσω. Μάλιστα. Το security το βρίσκω λίγο χαλαρό παρεπτόντως. Για να δούμε τι αποζημίωση έχει μπαίνει εδώ μέσα. Οκ, ευχαριστούμε πολύ Μπένι. Δεν το πολύ χρειάζομαι, αλλά η σκέψη είναι που μετράει. Πλακίες. Ψάχνω ένα συγκεκριμένο αντικείμενο εδώ μέσα, αλλά δεν θα το βρω. Για δες. Πολύ ενδιαφέρον. Hey! Hi there! Good to meet you. What can I do for you today? Ένα security drone, αλλά δεν είναι σαν τα υπόλοιπα. Οκ, και το παιχνίδι μόλις πρόδωσε, τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε με το Yesman. Good question. My function is to monitor Mr. House's data network and decode his encrypted transmissions. Allow me to introduce myself. I'm a PDQ-88B Securitron, but you can call me Yes Man. Μάλιστα. It's what Benny always called me. Probably because I'm programmed to be so helpful. Είναι ένα χακαρισμένο security που ο Benny το έχει πάρει για βοηθό. Το πλάνο του Benny μπορούμε, παρόλο που όπως είδατε δεν μπορούμε να το κάνουμε με τον Benny αρχηγό, μπορούμε να το κάνουμε με εμάς αρχηγό. Ακόμα καλύτερο. Sure. He came through here in a big hurry. Didn't even stop to say hello. I think he went down his secret escape elevator out in the hall. Well, that sucks. Αλλά αυτό το level το εκτιμώ. Sure. Benny had me look at it a bunch of times. It's a data storage device, kind of like a holotape, but a lot more advanced. As for what's on it, well, some of Mr. House's data transmissions made it sound like the chip could upgrade his defenses somehow. That's just a guess, though. The chip's a proprietary format. You need special hardware to read the data on it. There are 2 locations with non-standard hardware on the network. The Lucky 38 and an underground facility at Fortification Hill. I'd look there. Fortification Hill είναι εκεί πέρα που η Caesar Legion έχει στήσει στρατόπεδο. Oh, he wants to kill Mr. House and use the Platinum chip to copy my neurocomputational matrix onto the Lucky 38's mainframe. That should give me control over all Mr. House's defenses, most prominently his Securitrons. And then I just do what Benny tells me. Easy peasy. Και γι' αυτό είναι τόσο πολύ ανοιχτός. Τον έχει προγραμματίσει ώστε να μην φέρνει ποτέ αντιρρήσεις. Αυτό τώρα θα στραφεί εναντίον του. I was programmed to be helpful and answer any questions I was asked. I guess nobody bothered to restrict who I answer questions for. That was probably pretty dumb, huh? Του μπιφέραμε τον έχει κάνει να έχει έστω και λίγη προσωπικότητα και τρόπο να φέρνει αντιρρήσεις. Μάλλον φοβόταν ένα σενάριο Skynet. Δεδομένου ότι το πλάνο του ήταν στην ουσία να ελέγχει τα security μέσω του Yesman. Then I'd have to help you. I mean, it seems pretty obvious Benny wouldn't want me to, but hey, not my fault I can't say no. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, οι επιλογές μας μέχρι τώρα είναι η Caesar Legion που είναι ένα μάτσο καθήκια που έχουν την εντύπωση ότι είναι Ρωμαίοι, η NCR που ας την πούμε προβληματική και σταματήσουμε εκεί πέρα, και ο Elon Musk σε ένα καζίνο. Ναι, δεν είναι και τόσο κακή ιδέα το να το ανελάβουμε εμείς. Again, goal number 1 is to eliminate Mr. House and install my neurocomputational matrix on the Lucky 38's mainframe. Given how you're a new arrival, I also recommend that you get to know some of the region's tribes, so you can decide how you feel about them. By the time you finished up all of that, the Legion should be close to attacking Hoover Dam, and we'll execute the last phase of the plan. Επίσης τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που ο Mr. House είναι πραγματικό πρόσωπο και θα μου έχει κάνει μήνυση για δυσφήμιση και το συνέκρινα με το Musk. Αλλά ναι, μέσω αυτού του main quest θα γνωρίσουμε και όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις του Vegas. Και είναι όλες, ναι, ενδιαφέρουσες.
It makes me feel really dumb to admit this, but I don't actually know. I've never been inside the Lucky 38. No one has. Mr. House is in there, though. It's the central node of his entire network. You have? Wow, that's amazing. You can murder Mr. House whenever you want. I mean, Benny was always scheming about how he was going to get into the Lucky 38, but you already took care of that. Wow. The other thing you're going to need is the platinum chip. You know, the one Benny killed a courier for over near Good Springs. Ναι, σχετικά με αυτό. I knew he was carrying the platinum chip, and I knew right where Benny should wait for him. That's why Benny put me here, to monitor Mr. House's data transmissions. They're all encrypted, of course, but I'm quite a decryptor. Did you know that Mr. House spent 812,545 caps hiring salvage teams to find the platinum chip? Just in the last year alone? Of course you didn't. Or that there were 7 couriers, but 6 of them were carrying junk. How about their exact routes and the mercenary teams that screened them? I knew all that. Pretty smart, huh? Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ψηφιακό χρήμα και τα σχετικά, προσπαθώ να σκεφτώ τι όγκο θα είχαν 812.000 bottle caps. Τον όγκο δηλαδή, να το δω. Πόσα κοντέινερ θα γέμιζε αυτό το πράγμα. I know that's not true, because you still have a head. Και πρόσεχε γιατί μπορώ να το χρησιμοποιήσω. That's not funny, you getting shot in the head. I really shouldn't have taken so much pride in how I set that up, huh? I feel really bad right now. To be fair, δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερη κακία στον Yes Man από ότι θα μπορούσαμε να έχουμε στο πιστόλι που χρησιμοποιήσει ο Benny. Είναι ξεκάθαρο ότι ο τύπος είναι Yes Man. No kidding, he was running fast. He better pace himself. He has to run all the way to Fortification Hill. There's an underground facility there that might have the special hardware required to use the data on the platinum chip. It's too bad Caesar's Legion built its camp right above it. Talk about inconvenient. The platinum chip is the key to overriding and exploiting Mr. House's defenses. Did I just say exploiting? That's not a very nice word. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά για τον Benny. Είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ εύκολο κάποιος να πάει και να μπει στο κεντρικό χειρό της Caesar Legion και να περάσει μπροστά από τον Caesar, ο οποίος έχει to be fair πάνω από 4 κεφαλικά κύτταρα. Ακριβώς έχει 5 ολόκληρα κεφαλικά κύτταρα. 5 παραπάνω από το μέσο μέλος της Caesar Legion. I'd take it straight to Mr. House if I were you. He'll think you're helping him out. Then, when he's not looking, kerpow! The big question is whether to give him the chip before you do him in. He's the one who'll know exactly what to do with it after all. He might upgrade his defensive capabilities right away, or even unlock new ones. But then most defensive upgrades might make it harder for you to finish him off. Hard to say. It's up to you. Let me know when it's done and I'll roll over to the Lucky 38. If I'm right about the chip, I should be able to install myself on House's mainframe. This is gonna be great. I'm gonna help you accomplish so much, whether I want to or not. Καμία διαφορά δηλαδή για σένα σχέση με το τι θα έκανες πριν. Oh no, I didn't mean that. Who needs their support? The Securitrons will be all the support you need. What I meant is, you should get to know these tribes and decide which ones you like and which you don't. You know, shape the future of Vegas. Choose your neighbors. If you like a tribe, leave it alone. Or, if a tribe is nasty or going to be a problem, go ahead and exterminate it. It's whatever you want to do. Μερικές από αυτές βέβαια έχουν, μπορούν να παρέχουν πάρα πολλά σε μία μάχη. There's a bunch. Some of them you've already met, like the chairman, for instance. I think you should visit the other families on the strip, the Omertas and the White Glove Society, so you know what makes them tick. And there are some important groups farther from the strip too, like the Boomers, the Great Khans, and the Brotherhood of Steel. Και είναι όλες, μιλάμε, πολύ ενδιαφέροντες. Oh, he had some help. A lady friend of his. She said something about living in a fort over in Freeside. But that's all I remember. Fucking followers.
Πάντα κάθε φορά που γίνεται μια μαλακία στο New Vegas είναι από πίσω. Και συνεχίζουν να είναι η καλύτερη παράταξη παρόλα αυτά. This is Benny's workshop. When the Tops got renovated, he had this half of the floor blocked off for his own use. I guess you could say it's my entire world. I don't think I've ever left this room, but that's okay. I'm not complaining. Come back later if you need anything. Αυτός λοιπόν ήταν ο Yes Man και αυτό θα είναι το πράγμα, και αυτό θα είναι το τρόπος που θα παίξουμε το παιχνίδι. Θα πάρουμε εμείς το New Vegas. Λοιπόν, για την ώρα βέβαια τελειώσαμε αυτό το level. Ο επόμενος στόχος είναι να ανεβάσω το repair μου. Και παράλληλα θέλω να ανεβάσω και λίγο και το lockpick. Να σταματήσω να εξαρτώμαι τόσο πολύ από τα βιβλία, ειδικά στο lockpick που δεν βρίσκω και βιβλία κιόλας. Είναι όμως και κάτι άλλο που θα ήθελα. Ναι, σιγά σιγά πρέπει να αρχίσω να ανεβάζω τον arm. Θα χρειαστεί να φτάσει 90. Το οποίο σημαίνει το melee weapons μπορεί να πάρει... μπορεί να μείνει πίσω για την ώρα. Λοιπόν, και εφόσον φτάσαμε 3 level ακόμα μπορούμε να πάρουμε και ένα perk. Ο λόγος που θέλω να το πάω 90 είναι γιατί έχω ένα συγκεκριμένο perk στο κεφάλι μου. Πού το? Έλα. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Θα το βρω που θα μου πάει. Δεν είναι αυτό. Να το. Έχει λίγα level ακόμα να φτάσουμε, αλλά ναι. Attack speed συν 30% είναι τεράστιο. Για την ώρα όμως θέλουμε κάτι πιο πρακτικό. Όχι αυτό. Ούτε αυτό. Εδώ είμαστε. Άμα θέλουμε να παίξουμε ποτέ ξύλο πιάσουμε με Deathclaw, δεν μπορούμε να μην έχουμε το adamantium skeleton. Λοιπόν, δυστυχώς αν θυμάμαι καλά... όχι, μια χαρά μπορούμε να περάσουμε από εδώ πέρα. Αυτό είναι το τούνελ που ο Μπένι χρησιμοποιήσει για να ξεφύγει. Βούτυξε το chip και έφυγε τρέχοντας. Δυστυχώς δεν καταλήγει κάπου... δεν καταλήγει κάπου να μπορούμε να τον ακολουθήσουμε γιατί πήρε το κλειδί μαζί του. Αλλά δεν πειράζει. Γράφτη που δεν διαφωνώ κάποιος από τους υπολογιστές, δεν θυμάμαι καν. Νομίζω πως όχι, λέγανε να το κοιτάξουμε. Ωραία, λοιπόν. Επόμενο βήμα θα είναι να ακολουθήσουμε τον Benny. Να δούμε μέχρι το Fortification Hill και να πάρουμε πίσω το chip μας. Όλα αυτά όμως από το επόμενο επεισόδιο. Θα συνεχίσουμε το main quest λίγο ακόμα, πιάνοντας ταυτόχρονα και μερικά από τα side quest γύρω από την περιοχή του New Vegas. Πριν φύγουμε από το Vegas θα πάρουμε και 2-3 side quest ακόμα πριν πάμε στο Fortification Hill. Και εκεί πέρα θα γνωρίσουμε και το Caesar και θα δούμε τι έχει να πει και αυτός για όλη αυτή την ιστορία. Όλα αυτά όμως από το επόμενο επεισόδιο. Για την ώρα ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Until next time.